Леди и джентльмены, канал ИгроПланета представляет вашему вниманию очередную битву гигантов в Национальной баскетбольной ассоциации. После неимоверно жаркого соперничества против столичного американского клуба Вашингтон Уизардс, сегодня волшебники из Орландо, клуб Орландо Мэджик, который мы снова будем управлять, встречается на своей площадке с основанным в 1988 году профессиональным баскетбольным клубом с города Майами, штат Флорида, Майами Хит. За свою относительно небольшую историю Майами Хит трижды выигрывал чемпионат, 4 раза конференцию, 12 раз дивизион, еще 2 раза выходили в финал NBA, где, к их сожалению, уступал. Так что эта гостевая команда по прозвищу «Жара» прибыла в Орландо с желанием устроить настоящую жару местным соперникам и поднять температуру всем болельщикам и зрителям этого противостояния. В статистике личных встреч преимущество на стороне баскетболистов из Майами, так что о серьезном настрое хозяев площадки даже излишне говорить. Они постараются сделать все, чтобы порадовать своих собравшихся болельщиков. Так что, дорогие друзья, занимайте поудобнее свои места и приготовьтесь подогреть эмоции и поднять адреналин. С надеждой увидеть высококачественное зрелище ожидаем первого свистка арбитра. A spectacular sight as we approach our broadcast location in downtown Orlando through the air. Welcome, everyone. Thanks for tuning into 2K Sports. We've got some NBA action for you coming up. Our game tonight featuring the Orlando Magic as they go up against the Miami Heat. Kevin Harlan here with Greg Anthony and Clark Kellogg, and our sideline reporter is David Aldridge. DA, it's all yours. Well, the NBA changed the lottery odds in 2019 to encourage competition among its conference's least successful teams. But some want even more to be done. They call for eliminating the draft altogether. Another potential solution? A play-in tournament for teams 7 through 10 in each conference, which would eliminate the need for trying not to win as much as possible during the regular season. However it's done, the league has stated its desire for parity. Kevin? Great, DA, thanks. So the opening lineup for the Heat, the backcourt, Dragic and Butler. In the middle, it's Olynyk and Adebayo. And it's Winslow in at the 3, the small forward. And for the Magic, at the 4 and the 5, we have Gordon and Vucevic. Fournier out there with Markelle Fultz. And it's Isaac in at small forward. Conference rivals in this one, Clark. Does that matter as much as people think, or is it just another game? I still think it matters to the players. I mean, Эдрис Адебайо выигрывает мяч для гостей, и Майами Хит начинает первую атаку в этом матче. Here's Butler. Джимми Батлер открывает счет очкам 2-0. Джонатан Исаак сравнивает счет 2-2. Dragic kicks to Olynyk. Now here's Winslow. He's guarded closely. Got a piece of it. Ошибка гостей в атаке, и Аарон Гордон начал ответ Орландо. Fournier against Butler. Ивен Фурнье впервые выводит волшебников вперед. 4-2.
Butler on the wing. All alone. Еще двоечка от Джимми Батлера, и счет опять равный. 4-4. Оплошность Гордона, и мяч перехвачен. Не смогли гости использовать свой момент. Опять ошибается Гордон, даря мяч сопернику. Наказывает за ошибку словенский легионер Горан Драгич, выводя Майами вперед. 6-4. Промах Вучевича и контратака гостей. Джастин Винслоу делает уже 8-4. Да что такое? Не повезло Батлеру. И опять брак от Орландо. Тренеру надо взять тайм-аут, чтобы привести игроку немного в себя. The Heat have gone 4 of 7 from the field, shooting over 50%. Теперь уже ошибка гостевой команды. А вот и тайм-аут, который так напрашивался. Как мы видим, надо охладить эмоции игрокам обеих команд. Сейчас болельщиков, пришедших на этот матч, есть возможность получить майку в качестве сувенира от своего любимого клуба, что придает сплоченности этим сторонам. Мы видим, что тренер выказывает игрокам свою серьезную неудовлетворенность ихними действиями за прошедший отрезок игрового времени. Гостевой команде также есть что подкорректировать в своей игре. Слова тренера вдохновили Аарона Гордона, и он уверенно списал 2 очка отставания. With the block. Here's Fultz. He makes the Маркел Фултс сравнивает счет 8-8. And it's Dragic with the ball for the Heat. About 3 minutes gone here in the first quarter. The shot, no good. Butler against Fournier. Эван Фурнье выводит хозяев вперед. 10-8. Перехват Николы Вучевича. Фурнье начинает делать отрыв. Орландо 12-8. And with this summer signing of Jimmy Butler, the Miami Heat demonstrating they still can lure star talent to South Beach. The Heat back on the rise. The Butler signing. Провал в защите, и Эдрис Бэм Адебайо беспрепятственно загоняет свои 2 очка. Рома Фурнье и контратака Майами. Now here's Winslow. Following the miss by Evan Fournier. Here's Dragic. And no good that time. And it's the Magic taking it the other way. Here's Fultz. Goes back up. Никола Вучевич доработал на скоке мяча. 14-10.
from in close. And Miami calls their first time Теперь out. уже тренер гостей вынужден брать небольшой перерыв, чтобы подкорректировать состояние своих игроков, которых начал сбиваться прицел, что и сказалось на результате. Вы же, дорогие зрители, можете полюбоваться выступлением этих красавиц, задача которых не только продемонстрировать свою красоту и танцевальные умения, но и подзарядить публику своей зажигательной энергетикой. So a new group on the floor for Orlando. And a new group in for the Heat. Leonard, he's checked in for Adebayo. Johnson comes in for Kelly Olynyk. Derek Jones, he's checked in for Winslow. And Hero subbed in for Butler. Hero passes to Dragic. Tries it from 9. It's hauled in by the Magic. Boy, you've really got to put those away, especially against soft interior defense. Очень нервной выдается что-то первая четверть матча. Горан Драгич отважился на трехочковый и попал в цель, делая 13-14. Терренс Росс набирает первые свои очки в этом матче. Hero passes to Johnson. It's good. Индивидуальный проход Дерека Джонсона. 15-16. Вступил в результативную игру Аль-Фарух Эмину. 18-15. Dragic against Augustine. Dragic the pass to Hero. Now here's Johnson. Shot clock at 6. Опять индивидуалочка от Дерека Джонсона. 17-18. Yeah, that's not the defense you need. You got to be tougher defensively. A rebound by Johnson. And Jones has it in the corner. Here's Leonard shooting foul. Майк Картер Вильямс валит на Майерса Леонарде, и тот попытает свое счастье со штрафной линии. And looking at last season's numbers, down below 70% as a team from the line. Shooting 2. Ничья уже есть. Теперь может повести свою команду на перерыв победителями. Да, 19-18, гости выходят вперед. A good game so far as we conclude the first quarter. It's the Heat. They lead by 1. And we'll get the second quarter underway on the other side of this break. Очень напряженным и нервным выдался первый отрезок игрового времени, проходивший с переменным успехом. Надеемся, что игроки обуздают свои эмоции и далее будут действовать более хладнокровнее и результативнее. Jimmy Butler, a hard worker on the floor and off the court as well, possesses a unique individuality. I worked extremely hard to get where I am today, so whenever you walk to my house, you see a really big, some may call it obnoxious, boombox aquarium, but I love music. I don't really watch too much TV. It's always music, so it's just another thing to remind me, continue to be who you are, just has fish inside of it. A boombox aquarium, huh? Points for originality, Greg. Итак, вторая четверть этого соперничества. Beats to the rhythm of his own drum.
Теренс Росс радует своих And if you're just tuning in, фанатов. it's been a pretty even game through 20-19. the first quarter. And let's quickly break down the game we've been seeing from the Heat, guys. Yeah, in that first period, they looked to push in transition at every opportunity. Yeah, I like the way they play. They're looking to get up and down the court every time. Дружно Racehorse basketball here обменялись tonight. своими Strap it up. промахами. Don't look down. You'll miss something. On the court for the Heat, Johnson and Leonard together up front. Hero out there with Dion Waiters. And it's Jones in at the small forward position. Mark, you were so good at such an early age in your basketball career. At what point did you personally realize just how far the game could take you? You know, it really resonated with me, Kevin, I think at a summer basketball camp at Miami of Ohio when some of the better campers, Дион high school Вейтерс campers were опять asked to play колыхает with the весы в college свою guys at night. сторону. And then during pickup 21-20. games in my hometown of Cleveland with some of the Cleveland Cavaliers, Jim Jones and the late Terry Furlow and Mike. Разыгрался Теренс Росс, добавляя себе и Орландо Мэджик еще 2 очка. 22-21. And that I'd have a chance to do what they were doing at the time, which was play pro ball. And we've got an update here, so let's catch up with David Aldridge. Well, Kevin, Jimmy Butler has made several all-star teams, but he remains single-minded in pursuit of his bigger goal. Butler said, "I just Диджей wanna win a Огастин. championship. Плюс That's all 2 that в matters. копилку I didn't do хозяев. it in high school, do it in college. 24-21. If I don't win it here, then I'll go to the 50 and over league someday. But I gotta win a championship at some stage." Красавчик Дион Вейтерс, который не только забросил мяч в корзину, но и заработал право на штрафной бросок, который может опять сравнять If счет. they don't, things are just going to get worse from here. And a closer look here at the scoring breakdown for Orlando. And so far, these guys have done a fantastic job finding the opening man and getting some easy baskets. You know, another factor in their offense so far has been their ability to convert and score off turnovers. Free throw, Цифры no на good for табло Waiters. остались Well, we've прежними. seen Vucevic expand his offensive repertoire, guys, adding to his old school post game. He's now demonstrating perimeter Джонатан shooting and Исаак playmaking ability. делает And that's opening some eyes. The Heat trail 26-23. by 3. Waiters surveying the D. Quarter number 2, we're about 2 minutes in. Johnson finds Winslow. Промахи Вейтерса и Джастина Винслоу, и мяч уже у Мэджик. Outstanding shooting. Ross. На этот раз Теренс Росс мажет. Clark as Vucevic has stepped out from that mid-range to beyond the arc. It's paying dividends. Yeah, not only is Опять he shooting the атака three-point без shot when he набранных steps out there, очков. but it spaces the Перехват floor and от opens up Огастина. things for his teammates, and he's proven himself to be a pretty good passer. The Передергал face-up game защитников proving just as Майк effective as his Картер post-up game, which Вильямс makes him и a забросил hard cover. из-под Heat кольца. have gone only 2 of 7 from the field since the second quarter got 23. underway. Winslow kicks to Butler. Outside Leonard. Winslow against Augustine. 2 on the clock. Waiters for 3. Orlando grabs the miss. Aminu's got 4 rebounds now tonight. You know, he just has not been himself this period. Just too inconsistent up and down at the offensive end. Не смог попасть на добивание Теренс Росс, но все-таки удалось выжать нарушение со стороны гостевой команды. Теперь надо подкорректировать свой прицел со You know, the штрафной shooting and линии. leaping ability of Ross, phenomenal. I mean, I think the defensive end is where he can solidify his game and really improve. He's got all the tools, though, to be an excellent two-way player. First free throw is good. Один есть. So for the Magic, Gordon checked in for Aminu. 29-23. Evan Fournier comes in for Michael Carter-Williams. And Markelle Fultz is subbed in for Augustine. And then for Miami, Bam Adebayo's checked in for Myers Leonard. Olynyk comes in for James Johnson. And it's Dragic in for Waiters.
And both free throws. Вырисовывается небольшой отрыв Орландо. Too many mistakes. Well, that comes with a young roster, guys. You know that. There's no way to gain experience other than through time and repetition. These guys are still learning, refining their games, but I think the trade-off is worth it because the future is really bright. Now here's Fournier. Эвен Фурнье, 32-23. Публика на трибунах начинает оживляться. Fournier against Dragic. And they get it. No good that time. Опять перехват Аарона Гордона. I'd love to see them impose themselves a little more on the backboard. That's a great way. Снова двоечка от Фурнье. 34-23. И тренер Хит берет вполне объяснимый тайм-аут. Jonathan Isaac, he's checked in for Orlando. And here's Dragic. He'll bring it up for the Miami Heat. They trail by 11. Kicks to Winslow. Pass to Adebayo. Trying to get something going. And they call the foul. 2 очка плюс фол заработал Эдрис Бэм Адебайо. На табло пока 25-34. И еще ожидаемый бросок со штрафной линии. Mind the lanes. Mind the lanes. One shot. And that one misses. And Bam Adebayo. He just plays with so much energy when he's on the floor. Boy, he is ferocious. Фурнье завершает контратаку. 36-25. Very quick on his feet and can cover a lot of ground for a player his size. Here's Dragic, following the basket by Evan Fournier. Winslow dishes to Butler. Now here's Dragic. Все-таки закрутился мяч в кольцо и в очковый актив Горана Драгича. 27-36. Никола Вучевич, которого пока что мы мало видели в атаке своей команды. 38-27. Now here's Dragic. 7 points in the game. Inside. It doesn't go for him. Great D that time from Vucevic. The edge on the glass is the difference. It's allowed them to build this lead. And really a reflection of their superior effort level to this point. It seems to me they've gone after this win a little bit more. Count it. Спокойно списывает 2 очка отставания Джастин Винслоу. 29-38. Isaac passes to Fultz. From 15 feet away, Miami grabs the miss. Outside Butler. Рубящая ошибка Джимми Батлера, который в эмоциях не заметил, что пересек с мячом центральную линию на свою сторону, чего делать никоим образом нельзя. Конечно, очень жаль. Here's Fultz. Bamba inside. Мог Мохаммед Бамба увеличить отрыв Орландо, но попасть в кольцо не удалось. Kevin, thank you. Aaron, you all have played at a high level so far. What has worked for you? We're just sticking to the game plan. You know, our coaches really drew up something good for us. You know, they wrote it out, and we're sticking to it, and we're executing very well. Мы помним, как результативно действовал Аарон Гордон в предыдущем матче, а вот сегодня за полматча лишь 2 очка. Надеемся, впереди будет получше. Hello, basketball fans. What a pleasure it is to
bring you into the 2K studios again. Ernie Johnson, Shaquille O'Neal, Kenny the Jet Smith. Evan Fournier led the way in the first half. He had 12 points and 1 assist. In their previous game, he had a performance he said he wanted to put behind him quickly, and so far he's doing just that with the nice first half he had here. Shaq, what'd you think about the Magic? You know what, Ernie, I got to stand up on this one. I salute to their bench. Man, once the starters came out, man, the others just came to life. You got to love seeing that kind of contribution come from the others. Man, they look beautiful tonight. Kenny, what'd you think about Miami? Well, they're giving up too many high percentage looks, Ernie. They're not closing down the lane, and they're not going hard on the perimeter. That will get an L in any book. And that's going to do it for us here. The second half of action is coming your way. Мы прослушали мнение экспертов матча с их ударной силой, легендарным Шакилом О'Нилом. Пока что особо кого-то выделить трудно, ведь в индивидуальной гонке в лидерах Эван Фурнье всего лишь с 12 очками. В остальных дело еще слабее. Конечно же, ожидаем более активных действий от Николы Вучевича и Аарона Гордона, которые пока что в основном занимались черновой работой в защите своего кольца. Magic leading by 9. And now let's check out the lineups courtesy of Gatorade, all fueled up and ready to go for the second half of basketball. So on the floor for Orlando. Такие моменты, конечно, надо использовать. Fournier out there with Markelle Fultz. And it's Isaac in at the 3 spot. Now here's Isaac. After the miss from Goran Dragic, that one. Джонатан Исаак набирает 40-е очко своей команде. 40-29. Clifford has to be on that short list. I would agree with you, partner. I mean, his teams play hard, they play smart, they play with discipline, and that usually is a reflection of the coach, and a good one. Gordon, it's blocked and stolen by Gordon. Исправил свою ошибку Аарон Гордон и со второй попытки все-таки набрал свое 4-е очко. 42-29. Кто-то Майами Хит начинает расклеиваться. Вот она борьба за мяч. It's the Heat with the ball. On the wing, Winslow. Goes up the baseline. No good there. And all you got to do is look at the rebounding margin as to why they hold the lead. And you know what? That tells the story in a lot of games, guys. Сегодня что-то с результативностью никак не складывается. But the shots simply have not been there. Nothing seems to be falling. Now, here's Isaac. D right on him. The pass to Gordon. Over Olynyk. Rebound by Olynyk. Olynyk's got his 4th rebound with that last one here tonight. Shot from 12. Rebounded by Isaac. Offensively, the struggles continue. 0 for 5 to start the half. Here's Vucevic. The basket good. Наконец-то Вучевич смог прервать эту серию неудач со стороны обеих команд. 44-29. Тренер Майами Хит вновь берет тайм-аут. Ведь надо что-то предпринимать, когда отставание его команды уже 15 очков. А вы полюбуйтесь этим зажигательным танцем талисмана волшебников этого красочного дракоши, который дает настроение не только пришедшим детям, но и многим взрослым. So Orlando going with an almost entirely new group here. Al Farouk Aminu, he's checked in for Aaron Gordon. Terrence Ross comes in for Jonathan Isaac. Michael Carter-Williams checked in for Fournier. And DJ Augustine subbed in for Fultz. And then for Miami, Myers Leonard, he's checked in for Adebayo.
Johnson comes in for Kelly Olynyk, and it's Waiters in for Goran Dragic. And he did everything he could to make that shot as difficult as possible. And you know what, guys? That will pump him up. Взял игру на себя Терренс Росс и доплюсовал еще 2 очка. 46-29. Just fanning the flame. Yeah, I love the fact he doesn't play the score. He just keeps coming, attack mode. He doesn't know how to step off the gas pedal. Now, here's Butler. Miami no good on that time either. Tell you what, that is a missed opportunity from mid-range for sure. With as little defense as Джонатан Исаак завершает стремительную контратаку вот таким вот парашютиком. 48-29. Yeah, they've had a tough time taking the lid off. And we're going to have a jump ball. It's tied up there. And here are the Heat now. Ross against Butler. Out of bounds. Miami takes possession. Analytics, Clark, are such a major factor for coaching staffs and scouting staffs, and plenty of micro-analysis to go around, but some statistics can actually be a little bit misleading, don't you think? Yeah, I agree with you, Kevin, and you can torture the numbers to say whatever you want them to say, so you have to be careful. I think there's a great place for analytics in the game. Очередной тайм-аут от гостевой команды, которая никак не может сегодня обуздать эмоции и найти свою игру. Dismiss what changing shots do to a team's defense or for a team's defense. The number of threes being. Third quarter of basketball here, and just a little under 3.5 minutes gone by. Johnson, the pass to Hero. Shot to stop the run. Тайлер Хироу смог наконец-то перешагнуть отметку своей команды в 30 очков. 31-48. Плюс 2 диджей Огастин. 50-31. Hero passes to Leonard. Pass to Waiters. He dishes it to Jones. And it's out of bounds to the Heat as Miami retains possession. Yeah, gets a finger on it, but just can't quite come up with the steal. Clearly a careless pass. He got away with one there. Orlando making some changes. Mohamed Bamba comes in for Vucevic. And it's Jonathan Isaac in for Carter Williams. Jones kicks to Johnson. Just 4 to shoot. Фол и Джеймс Джонсон будет бросать 2 штрафных. You know, after a drought of 6 years, the Magic made the playoffs last season. Won 4 straight at the end to grab the 7th seed. And he can't get the first one. Clark, you look at Orlando's breakout season. They won 42 games after winning just 25 the season before. And you look at the roster, lots of length. And you really have to love their young nucleus. A lot of good players that are getting better. I think these guys are really just scratching the surface of their potential. And he's good on the second. 1 с 2, 32-50. We've got 1:48 left to play here in the third. He gets a chance now to catch up with the 4th member of our crew, Hall of Famer David Aldridge. Well, Kevin, last season the G League tested out an expansion of the clear path rule. Now that expansion is making its way to the NBA. It should discourage those intentional fouls that slow up teams on the fast break. Fans wanted it, and analysts clamored for it. That will allow the amazing athletes in this league more opportunities Еще to двушка show what they от can do диджея at the fast break. Огастина, который делает отрыв уже в 20 очков.
52-32. Contested shots and block shots. They're bread and butter defensively. Неплохую атаку завершает Дерек Джонс Джуниор. 34-52. They've harassed the ball handler all day, forcing mistakes. They've really done a nice job of taking advantage. Now here's Jones. Pass to Hero. Some nice ball movement here by the Heat. Now here's Jones. He's covered by Isaac. Raiders no luck. Man, he's just pulled a Harry Houdini in this quarter. He's completely disappeared. And they're pushing it up. Shot clock and game clock separated by less Небольшой красивый номер для зрителей и своего взбадривания от Тайлера Хиро. 36-52. Без особого пафоса, зато очень надежно Джонатан Исаак дописал свой актив еще 2 очка. 54-36. Pass to Hero. Takes the three. They grab their own miss. Успел все-таки Джеймс Джонсон сократить отставание на 2 очка. 38-54. И после небольшой паузы команды выйдут на заключительную четверть. 3 четверти матча позади, и хозяевам удалось сделать будто бы неплохой задел, чтобы довести это соперничество до своей победы. Но в баскетболе даже при подобном отрыве расслабляться не стоит, так как все может быстро измениться. Все же надеемся, что волшебники сумеют оправдать ожидания своих болельщиков. Горан Драгич приносит 40-е очко для Майами Хит. 40-54. Аарон Гордон 56-40. I like seeing Gordon work on that jump shot of his. He's going to need to knock it down consistently at his position to be one of the best in the league. Now here's Dragic. And Fournier over to help. The pass to Adebayo. Эдрис Адебайо протаранил Мохаммеда Бамбу и приплюсовал себе еще 2 очка. 42-56. Ответ Джонатана Исаака. 58-42. Команды, судя по всему, наконец-то разыгрались. Опять точное попадание словенца Горана Драгича. 44-58. Well, I agree with you. 4 of their last 5 baskets have been exactly of that variety. Now here's Jones. Markelle Fultz unable to get his last shot to go. Срыв Бэма Адебайо. 46-58. Ходит кураж Джонатан Исаак, который снова без раздумий попадает в двоечку. 60-46. Here's Dragic following the bucket by Orlando. He gets that one. Горан Драгич обгоняет именно Фурнье и становится самым результативным в этом матче со своими 13 очками. Отважился на бросок Мохаммед Бамба и сделал 2 очка. 62-48. Вулканический Адебайо опять сотрясает вещи. 50-62. Исаак мажет. Тайлер Хиро сокращает отставание уже до 10 очков. 52-62. Ловушка от Аарона Гордона. 64-52. Here's Hero, guarded by Fultz.
Low block shot on the way. Hero, no good. And the activity he shows around the rim is why he is such a respected defender. And you know what? He's not Первые два очка в четвертой четверти доплюсовал себе Фурнье, вновь обходя Драгича, в которых идет и личное соперничество. Очередной тайм-аут. A little bit of a down season for Evan Fournier in 2018-19. Yeah, it was, Kevin. I mean, he got the same minutes, but his percentages were down. He's out there for his offense, so he's got to be more efficient going forward. And now we've got a moment for our Jordan player of the game, Evan Fournier. Yeah, and his percentage from the field tonight seems almost made up. I didn't think it was possible to have that kind of success shooting the basketball. You need a little bit of luck, a bunch of hard work, and a whole lot of talent. He doesn't take over games like this very much, but it's always possible. And when he does, here at home, these fans love it. And on our sideline, our reporter, David Aldridge. Well, guys, during the last break, I listened to Eric Spoelstra address the team. He is not pleased, and he told them they have to make a push right now. He said, look, we got to make a move. Два очка от Джимми Батлера, от которого все ожидали, конечно же, значительно больше. Немного начал улучшать свои показатели Аарон Гордон, а счет стал 68-54. The dish to Dragic. They double him with Vucevic. Shot clock at 3. Three-pointer, Butler. And it's Orlando with the rebound. Vucevic has got 6 rebounds here tonight. Here's Fournier. Good once again. That makes it 8 for 9 in this game. Достигает для Орландо отметки в 70 очков. 70-54. Here's Dragic. Floats it up for Butler. Полет Джимми Батлера и 56-70. He'll handle the rest for you, believe me. Fantastic at finishing on the alley-oops. Here's Fultz. Майами фалит на Меркеле Фултце, который будет стараться поразить кольцо с помощью штрафных бросков. That free throw, no good. You know, Fultz is a guy who can easily take over a game if you give him an opportunity to. He's very confident and has remarkable decision-making skills. Оба промаха. Что-то сегодня у него игра явно не сложилась. Спокойно прошел Джимми Батлер, 58-70. Тренер хозяев решил взять небольшую паузу. There's 1:26 left in the fourth quarter. Никола Вучевич, который сегодня как-то ушел в тень главных снайперских событий, делает 72-58. Улучшает личные показатели Джимми Батлер и набирает 60 очков для своей команды. Долго целился Аарон Гордон и потерял мяч. The Heat trail by 12.
And these are the types of games where one team clearly has the edge. Tonight, it will be a win by a large margin for Orlando. We got to see a display of offensive prowess in this one. Келли Олинейк вновь сокращает отставание до 10 очков, но времени отыграться осталось совсем немного. Was the incredible performance for Evan Fournier. An unbelievable scoring performance. He absolutely took over and never let up. Джимми Батлер списывает еще двоечку. 64-72. And it's Fultz with the ball for the Magic. They led the game at 1 point by 20. Fournier for three. Not going to go that time. Now the Heat take it the other way. I think it's safe to call this one a wrap. Трешка от Батлера, который пытается спасти матч и выходит в лидеры личного соревнования. Горан Драгич осознанно фалит на Меркеле Фултце, который, как мы помним, недавно бросал штрафные и оба неудачно. Так что Майами надеется на повторение такого же негативного результата, который оставит им шанс отыграться. Первый точный. 73-67. Плюс 6 остается в Орландо, но поздравлять их с победой еще рановато. Все еще может быть. There's 18 seconds left in the fourth quarter. And here are the Heat now. 6-point game. Winslow, the pass to Dragic. Промах Драгича! И теперь шансов отыграться практически не остается. Как и в предыдущем матче, Никола Вучевич на последних секундах игры становится пробивать штрафные, чтобы окончательно снять все вопросы о победителе. Никола Вучевич! 74-67. Vucevic puts up phenomenal numbers consistently. A nightly double-double threat who, bullies opposing defenses on the regular. And he is unable to get the second one. Here's Dragic from outside, off on that one. Поздравляем Орландо Мэджик и их болельщиков с победой над неуступчивым соперником. Матч выдался непростым, нервозным, тем приятнее становится празднование этого пройденного хозяевами пути. Kevin, thanks a lot. Nick, how did you guys get this win tonight? We were really good on defense, and then once we get stops, we're very good on offense. We got some easy ones, we just kept grinding. We never let it back in the game, and it felt good to get this one tonight. Никола Вучевич, конечно же, рад победе своей команды. Хоть лично для него этот матч складывался не наилучшим образом. Дорогие наши любители баскетбола, надеемся, мы сумели этой трансляцией принести определенную дозу хорошего настроения и приятных эмоций. Если это так, то не жалейте своих лайков, пишите комментарии
и подтягивайте в наш болельщицкий фан-сектор всех любителей этой замечательной игры. Ну а на сегодня это все. Всем удачи и до новых встреч в эфире.